Hello everyone, this is the concept regarding isoquant. What is isoquant? Isoquant, it is the set of all possible combination of the two inputs that yield the same maximum level of output. Okay, so isoquant another it's a set possible combination of two inputs. Either the two inputs may be a labor or capital or ಈ ಎರಡೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎರಡೂ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವಾಟ್ it will produce the same maximum level of output. That's what we call isoquant. Okay, so what is isoquant? Isoquant is a set of all possible combination of two inputs that yields the same maximum level of output. That's what we call isoquant. Okay, so here the each isoquant represents a particular level of output. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಸೋಕ್ವಾಂಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಬಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು 4 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ದೆ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್? Isoquant, it is a set of all possible combination of two inputs that yield the same maximum level of output. Okay, so indifference ಕವಲಿ ನಾವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ದಟ್ yields maximum level of satisfaction. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ದಟ್ yields the same maximum level of output. Okay, so that's what we call isoquant. ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ದಟ್? ಓಕೆ, ದ ಸೇಮ್ ಟೇಬಲ್ here we need See, that. Okay, in so the this isoquant table, can be it's explained already you with the know help this of a table, The capital table can be and like labor. this. So isoquant, it is a possible combination of two inputs that yields the same maximum level of output, right? So here we have taken two inputs, that is capital and labor. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು combination if we opt, the output will be the same ಅಂತ. For example, if we opt 1 unit of capital and 2 units of labor, 1 unit of capital and 2 units of labor, the output will be 3 units. Okay, so this is what we call output. So output will be 3 units. Now the 2 units of labor and 2 units of capital, the output will be 10 units. Okay, and 1 unit of capital, 1 unit of labor, the output will be 1. Okay, so ಇದೇನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಈ ಎರಡೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾವು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ maximum level of output na this is indicating. Okay, now so it's an labor intensive country anta ನಾವು labor na ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು capital ತುಂಬಾ minimize ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ for example 5 units of labor and 2 units of capital, 5 units of labor and 2 units of capital, the output will be 29 units. Okay, so output ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 29 units. If it is a capital intensive country, if it is a capital intensive country, capital ತುಂಬಾ abundant ಇದೆ ಅಂದಾಗ so we are utilizing 5 units of capital and 2 units of labor. 5 units of capital and 2 units of labor, the output will be 29. Okay, so ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ the country. Either it may be a labor intensive country, they will use more labor in the production process, and if it is a capital intensive country, it will use more capital in the production process. It's left to the governance. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಪ್ಟ್ ದ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ. ಇಫ್ ದೇ ಆಪ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಯು ನೋ ದಟ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, what is isoquant? Isoquant is a set of all possible combination of two inputs that yield the same maximum level of output. Now the 5 units of capital and 2 units of labor anta consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ output will be 29 units. Okay, now 5 units of labor and 5 units of capital, the output will be 58 units. Okay, and 6 units of capital and 6 units of labor, the output will be 60. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದು it's an imaginary one. What I have taken this table, it's an imaginary one. You can take according to your wish. Okay, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. 3 units of capital and 3 units of labor, the output will be 30. 3 units of capital and 4 units of labor, the output will be 40. Now ನೋಡಿ, 3 units of labor and 4 units of capital, it's at 30, right? Sorry, 40.
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್? ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್ is a set of all possible combination of two inputs that yield the same maximum level of output. Okay, that's what we call isoquant. ಈ ಟೇಬಲ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Here in OX axis we are taking labor and in OY axis capital is measured. So capital is denoted with K and labor is denoted with L. So here we have three IQ1, IQ2 and IQ3. IQ1 it is an isoquant 1, IQ2 isoquant 2 and IQ3 it's an isoquant 3. Okay, so when we utilize L unit of L1 unit of output, L1 unit of labor and K1 unit of output, K1 unit of capital, the output will be the same. Okay, the same level ali bandide. Okay, and when we utilize K1 unit of capital and L2 amount of labor, the output will be the same. Is it clear? Okay, so and if you can observe that the same thing, even though the capital is same, we are considering now we are in the labor intensive country. Okay, so here na labor will shift from L2 to L3. labor na ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ L2 ಇಂದ L3 ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ labor ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೀವಿ. When we input more labor in the production process and the capital will remain the same, the output is L3. Okay, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ why it is slope negatively? ಯಾಕೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? when we utilize K2 unit of labor, K2 unit of capital and L1 unit of labor, the output will be IQ1. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ವೈ ಇಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ? ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಒನ್ ಇನ್ಪುಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅನದರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಲೇಬರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ದಿಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ 4 mark. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ರೈಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್? It is a possible combination of two inputs that yield the same maximum level of output. Okay, each isoquant represents the particular combination of output. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ L1 ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು K2 ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ IQ1 ಕರ್ವಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇಫ್ ವಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ K1 ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ and L2 units of output, okay, L2 unit of labor, the output will be the same. ಇದೇ ಕರ್ವಲ್ಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. and if we increase the labor from L2 to L3 and the capital will be decrease ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ, okay, K2 ಇಂದ K1 ಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, because if we want to increase the labor force we have to reduce the capital. Now the capital has been reduced from K2 to K1, the output will be IQ2. okay, when we utilize more labor we have to reduce the capital. okay, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ indifference curve. indifference ಅಲ್ಲಿ we are taking that combination of two commodities, but here we are taking the combination of two inputs that yield the same maximum level of output. okay, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್ನ ನೀವು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಇಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಥವಾ ಆ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕಂಟ್ರಿ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಎ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕಂಟ್ರಿ ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, so ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಪ್ಟ್? ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ದ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಂಡೆಂಟ್. ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಪ್ಟ್ ದ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು? ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಫ್ ದ ಆಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ರೈಟ್ the meaning of isoquant, then the table that what I have written in the last and then this diagram and explanation to the diagram. Explanation ಏನು ಬರೀತೀರಾ? OX axis we are measuring labor and in OY axis capital is measuring. We have 3 isoquant, that is IQ1, IQ2 and IQ3. IQ1, isoquant 1, isoquant 2 and isoquant 3. okay, so
in the first process, the economy is using 2 units of capital and 1 unit of labor. The output will be IQ1. Okay, and when the country is reducing the capital from K to K1 and it is increasing the labor force from L1 to L2. ಓಕೆ L1 ಇಂದ L2ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗೂ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ when the government is increasing the labor force from L2 to L3, the output is also increasing from IQ2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿ here IQ2 gives more output than IQ1. Okay, IQ1 will give less output than IQ2 and IQ3 gives more output than IQ2. Okay, so ನಿಮಗೆ indifference curve ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ, higher indifference curve represents higher level of satisfaction to the consumer. Like the same way here also higher isoquant represents higher level of output to the nation. So this is the concept of isoquant. I think is it clear? So illige third lesson was clear. So if you pay the fees, if the management tell us to give the notes, then I will give you the notes. Okay, the next video I will going to discuss the question bank. Okay, thank you.